Today, the world is digitalized, so is cinema. But what's the history behind this great art? The cinematic language started with visuals which ran at a rate of 16 frames per second, and the messages were conveyed only through visuals. It was then taken over by the tinted versions of silent films, which were also in the genre of 16 frame films. A dramatic change occurred with the introduction of the sound, which in turn was responsible in changing the frame rate to 24 frames per second. It was a blending of color into visuals which took cinema to new heights. Due search for a panoramic view landed up in the invention of CinemaScope. The quench for visual impacts was never ending, and finally films were shot digitally. When the visuals grew rapidly, cinema understood the importance of bringing out efficient sound, which paved the way to DTS. Don't run! When imagination of filmmakers went above reality, full-length animated movies materialized. സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാ രീതിയിലും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഡിജിറ്റൽ അത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ഷനിലും ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ പ്രിൻ്റൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ആ ഒരു പഴയ സിസ്റ്റം പ്രൊജക്റ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ഓടുക എന്നുള്ള ആ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ കൂടി കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ആയാലും ശരി വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ആയാലും ശരി നമുക്കങ്ങനെ പടങ്ങൾ കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാറ്റം സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. Come on, get going. Present-day cinema projection is a mixture of human and mechanical association. The rolls go by many hands before it reaches the projector. The huge projector, placed at an optimum distance from the screen, facilitates the visual treat. It demands immense reflexes from the part of the operator to maintain the show without interruption. He is entrusted with the job of threading the film and positioning the carbon rods which light the show. When everything is set, the hectic business takes off. Lubrication is a must for the mechanics to function accurately. The technical version is that the timing fan allows the light from the carbon area to reach the film and avoids the visibility of intermittent motion. An optical sensor senses the impregnated sound signal from the film, thus lighting the screen. When the intensity of the light produced by the carbon goes down, the operator needs to adjust it so that the visual's color and depth is regained. As the roll in one projector draws to a close, the operator needs to switch on to the second by keeping an eye on the screen which shows the scratch marks. There's a voice that calls, remember who you are. If you lose yourself, your courage soon will follow. So be strong tonight. The spools are rewinded manually and arranged in racks for the next show.
The accuracy of the operator counts here. Any minor error from the part of the operator can wipe out the whole show. The carbon rod ignition area is the prime segment of the projector. In case the rod breaks off, the operator needs to stabilize it to continue with the show. ഡിജിറ്റൽ സിനിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന അനലോഗ് പ്രിന്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സിനിമയെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴി തിയേറ്ററുകളിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. A dedicated satellite link is used for downloading the movie and is stored in the server. Single-chip DLPs and 3-chip DLP projectors are used relative to screen projector distance. This smart card has got the license storage and validity details of the movies. If it is not inserted, the system won't respond to any operation. Let's see how it goes. The username and password need to be entered so as to proceed. We can select the movie to be shown from those downloaded. The contrast, brightness and the color levels can be very easily manipulated. The show begins. We can pause and transform. ഇന്ന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപമെന്ന് പറയുന്നത് പൈറസിയാണ്. കാരണം ഒരു പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കാസറ്റുകൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാരണം വളരെയധികം നിർമ്മാതാക്കളും അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും വളരെയധികം വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു റിക്കവറി എന്ന നിലയിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സിനിമ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം മുഖേന പൈറസിയെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞെന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെയുള്ള പൊതുവേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് പെട്ടികാത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സോ അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ, മെഗാസ്റ്റാർസിൻ്റെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 10, 45, 50 പ്രിൻ്റിനടുത്ത് എടുക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അവർ ഒരു പ്രിൻറ്റിൻ്റെ വില വെച്ച് കണക്കൂട്ടി ഏതാണ്ട് 10-30 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ പൊതുവേ ഒരു മാറ്റം എല്ലാ രീതിയിലും ഡിജിറ്റൽ സിനിമ രംഗത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം. ഓപ്പറേറ്റർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബാക്കിയുള്ള കാർബണിൻ്റെ ഇതോ റേഡിയേഷനോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സുഖമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻ്റർവെൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇൻ്റർവെൽ കഴിഞ്ഞും ബാക്കിയുള്ള പാസ്വേഡൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തുള്ള ഇതുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. വേറെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാർബൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലോ ഒന്നുമില്ല, റേഡിയേഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ്. കറണ്ട് പോയാലും പടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനകത്ത് UPS ഉള്ളതുകൊണ്ട് പടം സ്റ്റോപ്പ് ആകത്തില്ല. ഡിജിറ്റൽ സിനിമ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം സിനിമാ നിർമ്മാണ, വിതരണ, പ്രദർശന രംഗത്ത് അത് ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു റെവല്യൂഷണറി ആക്റ്റായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പ്രദർശനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ചാർജസും മറ്റുള്ള കാർബൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ പ്രൊജക്ഷൻ അതിന്ന് പല സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം ചില കൺഫ്യൂഷൻസൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഏകോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ സിനിമ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരെ കൂടുതൽ സിനിമകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ്ങോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Contact detected. Maintain position. Roger that. It's all set for the masses to have the visual treat. The Indian filmmakers are going to bring out their creative caliber with this new scenario. Digital cinema is going to revolutionize and democratize the world of filmmaking.